Shanti. ¿Cuántos están aquí por la primera vez? Con un programa con los brahmakumaris. Ajá, ¿y por qué esta noche? ¿Fue el título? ¿Sí? Ok. Bueno, me llamo Judy, vivo en Halifax, Canadá. No sé, Halifax. Muy al este. Era la entrada de Canadá por todos los inmigrantes antes de los aviones. Es al norte de Nueva York. Muy lejos de aquí. Y estoy aquí por mi primera vez en Colombia. Pero vivía en 85 en Bolivia. Entonces, me queda un poco en español. Pero mejor que vamos en inglés, ¿está bien? Para nuestra traductora. Yo hablo fuerte. Oh, so we only one line? Ya traen otra. No, tú úsalo, yo hablo bien fuerte. ¿Me escuchan? Sí, mejor en español. Okay. It's nice to see you all. Have beautiful faces from the front. Es muy grato verles a todos, que lucen unos rostros muy resplandecientes desde acá. Yeah, it's beautiful. So this topic, I think it's relevant today. Yo creo que ese tema es muy relevante hoy en día, ¿no? Is for you? Para usted lo es. And which part? The transformation part or the crisis part? ¿Qué parte? ¿La crisis o la transformación? Las dos, ambos. Okay. Okay. Do I have a clicker? Oh, I have to come over here and do it. Yeah. I don't always know when I want to change it. Okay. So I think that we know there are crises. Yes? Yo creo que sabemos que existen las crisis. Political, social, personal, climate, we know. Política, things are getting more personal, complicated. Clima. And we have lots of ideas for change. Y hay Have you muchas noticed ideas that? para el cambio. Lots of people have lots of ideas for change. Mucha gente tiene muchas ideas para el cambio. However, sin embargo, falta algo, ¿no? Algo falta. It's the energy of cooperation. Es la energía de la cooperación. So we have enough smart people in the world En el mundo tenemos suficiente gente inteligente all the problems, para resolver todos los problemas. but we are not solving them Pero no lo hacemos because we can't get traction. porque no tenemos como el empuje, Momentum. Ese momento oportuno como para hacerlo. Would you agree? ¿Están de acuerdo? You know many smart people. Conocen a mucha gente inteligente. You are smart people. Ustedes también lo son. Okay, so we have no lack of ideas. No nos faltan las We ideas. just can't get the good energy. Lo que necesitamos es una buena energía So, para in a implementarlas. way, we make the problem worse by adding a solution. Empeoramos el problema. But for a short time. Una solución a corto plazo. And then another solution. Y otra solución. We add to the complication, yeah? Y eso complica la situación. So we end up looking a bit like this. Anyone feel like this? Así. ¿Algunos se sienten así? Yeah. So where do we get the energy for transformation? ¿Y de dónde vamos a obtener la energía para la transformación? It's not ideas. No son ideas. Has to be something else. Tiene que haber algo más. Yeah, so people, you do feel like this? ¿Se sienten así Sometimes? All the time? Todo el tiempo, algunas veces. Oh, no. Okay. Okay. So tonight, what I'd like to do is, so I have been working in organizations for 35 years. He estado trabajando en organizaciones por 35 años. Esta noche quiero. And always when they're in conflict. Y estas siempre están en conflicto. And so we have to get energy for change going. Necesitamos que haya una energía And para continuar. it's not systems.
No son los sistemas, It's not a new tool. ni nuevas It's not a new herramientas, training program. ni nuevos programas de These entrenamiento. things work for a while, Eso funciona por un ratico, but we actually have to go inside and get the right energy. pero tenemos es que entrar en nosotros y así sacar la mejor energía To sustain para change. sostener esto. So I began to meditate 21 years ago. Hace 21 años comencé a meditar. Very busy mind, Una mente muy ocupada. single mom, Era mamá soltera, working. trabajando. Somehow it worked for me, the De alguna meditation. manera funcionó para mí. And I discovered a tool Y descubrí una herramienta that I had never found anywhere else que en ningún otro lugar había encontrado in all of the personal development. en todo el desarrollo personal. So tonight, what I'd like to share with you is a hybrid. Entonces lo que yo quiero compartirles hoy es algo híbrido, Yeah, es una mezcla. es una mezcla, Okay, ¿no? that what we are learning in meditation Que lo que aprendemos en la meditación with the Brahma Kumaris en Brahma Kumaris and what I know from my work as an organizational development consultant. y lo que yo sabía como consultora de desarrollo Because empresarial. before meditation was weird, Porque antes de que existiera la meditación and now y ahora it's becoming se está a volviendo useful tool. una herramienta muy útil. Is that the same in Colombia? Lo mismo pasa en Colombia, In Canada, it's becoming not popular, en but Canadá. almost like a last effort. Se está volviendo como el último esfuerzo. No es muy popular, pero está pasando Bueno, eso. empezando. It's Están starting. comenzando. Yeah, okay. So when solutions are not clear, because there's too many, Cuando la solución no es clara, porque como hay tantas when I'm surrounded by chaos, y estamos rodeados del caos, the road forward, entonces el camino hacia adelante, the only safe place el único lugar to seguro stand, es, the only safe place to stand, to el be, único lugar seguro donde podemos posicionarnos, I believe, creo is yo, inside. es dentro. And this is where we will find the energy. Y allí es donde vamos a encontrar la Transformation. energía. Okay, so I'm going to make a case tonight Entonces voy a poner como una for this situación method. para Okay, este método. all right. So let's see what we have next. ¿Qué sigue, Ani? Ani? See. So what we know about transformation and change is that between the old, ¿Qué sabemos de My la transformación my practice now, and the new? entre lo que ya sé y lo nuevo? Hay una brecha ahí. Yeah. So transformation is going over here to the other side. Digamos que la transformación llega But I hasta al have to otro lado, pass. pero I tengo have que to change cruzar something. algo, tengo que pasar por algo. I want to share right from the beginning one of the first secrets about transformation I learned from the Brahma Kumaris. Quiero compartir un secreto de lo que aprendí en Brahma Kumari sobre la transformación. When I create something new, Cuando creo algo nuevo, automatically the old is destroyed. automáticamente se destruye lo viejo. It's true of the butterfly. Es como lo que le pasa a la It's mariposa. true of my bad habits. Y eso pasa con mis hábitos. And it's true in Yes. organizations where people have a culture, Y eso pasa a en las, negative or toxic organizational culture. cuando pasa en las organizaciones algo cultural que se vuelve tóxico. Yeah? We used to believe we needed 50% Creíamos que se necesitaba 50% for tipping point. para dar ese Change. salto de cambio. 50% of the people, 50% de la gente, 50% of my energy. de mi energía. Yeah? Now we understand we need 10 to 12%. Y ahora entiendo que se requiere solo 10 o 12%. Very small. Muy poquito. And if 10 to 12% change, Y si el 10 o el 12% begin cambia, doing something new, comienzan a hacer algo what nuevo. happens? ¿Qué pasa? The others follow.
los otros van a seguirlo. Not immediately, No inmediatamente. eventually. Finalmente lo harán. Example, cell phones. Cell phones, por ejemplo, con los celulares. Anyone remember the first cell phone? ¿Alguien recuerda el primer How celular? big? Grande, pesado. Remember? ¿Recuerdan? Did anyone own in this room? ¿Alguno de ustedes poseyó uno de esos celulares? Sí. Wow. Okay. So you're the first 5% Ustedes fueron el primer 5% of the world. del mundo en ese sentido. Most of us Y la watched mayoría and observamos y We esperamos. okay, when it's cheaper Y and pensamos, smaller, cuando sea más pequeño y más Okay. barato, how many had the next version? How many of you fairly ¿quiénes de soon? ustedes tuvieron got a cell phone? la siguiente versión? Okay. So look in this room, Miren en este salón, 10 to 12%. del 10 al 12%. After the first 10 to 12%, it's changed. Y después de eso hubo Everything otro changed. cambio. Even though my abuelita se murió sin tener cell phone. ¿Ah? Sin celular. Pero el mundo ha cambiado. With the first 10 to 12%, already they began removing public telephones. Con el 10% o el 12% empezaron a quitar los teléfonos públicos. So in the collective unconscious, En la mente colectiva cell subconsciente, phones were the new way. cell phones were, The new way. los teléfonos celulares eran la nueva moda. And it took time for everyone to catch up. Y tomó tiempo para que todos como que se unieran a esa ola. This is an example of how we need very few to Ese es el change ejemplo que se requiere para mostrar que pocos se necesitan para el cambio. because then it changes the collective consciousness. Porque después se va a cambiar la conciencia colectiva. Even if they don't purchase a cell phone. Así ellos no compren su celular. Interesting, no? We discovered this about 15 years ago. Y eso se descubrió hace 50 años. So now the metaphor for change, La metáfora para el cambio ahora es, we used to think change is like a big luxury ship. se creía que era un barco muy And we have lujoso, to move que this. teníamos que moverlo. But now we think Hoy pensamos it's like many small speedboats, individual speedboats. Es como esos botecitos pequeñitos que van a una gran We only need velocidad, 10 son or individuales, 12%. ¿no? Okay? So the principle is if I create something new, El principio es que si creo algo nuevo, the old will automatically disappear. lo viejo automáticamente desaparece. Acá hay silla una y otra. But there's a catch. Pero entonces poco a poco se van See. Atrapando. y van diciendo sí, CK. sí, CK. sí, que ahí van, CK. I can. yo puedo, ¿Sí? ¿Puede hacer qué? cambio. ¿Puede cambiar? No, aún así, aún si hay dudas. Aunque haya dudas, Y puede sostener la nueva creación. si puedes sostener, Because the thing that's missing is traction, momentum. porque lo que falta I es ese start, momento de I arranque. stop. ¿Vale? I start, I stop. Comienzo y me detengo, eso es lo que pasa a veces. Only if I can keep focused on the positive. Solo si logro enfocarme en lo will it positivo. grow. So I would like to share tonight with you some lessons from resilience. Quiero compartirles algunas lecciones That can de help resiliencia. Create the new. ¿Vale? That can help us create Que nos puede ayudar a crear lo nuevo, whatever new you want, en lo que sea que quieran novedad. whatever transformation you want. Por ejemplo, la transformación. If it's a personal habit, Es un hábito personal, if it's a relationship,
Puede ser en la relación, if it's your workplace, puede ser en su sitio de your trabajo, family. en la familia. The same principle applies in all situations. En todas las situaciones ese mismo principio se aplica. This word is very popular now in Canada, Hoy resilience. es muy popular en Canadá esa palabra, resiliencia. And here, is it popular? Aquí también. New or big? ¿Vale? New, pretty new. Muy nueva. So we're about, I don't know, maybe 5 or 6 years. De pronto hace 5 o 6 años que se It's usa. quite new still in Canada, Aún but es it's nueva en becoming Canadá, very popular. pero se está volviendo muy So, popular. I would like to share with you tonight some lessons from resilience that can help us. Quiero compartirles unas lecciones de resiliencia que nos pueden So, ayudar. before we start, Y antes de you iniciar, have to think of one thing you would like to transform. tienen que pensar en algo que quieran transformar. See? Wow, that was easy. Oh. Okay. In the back rows? Y allá las filas de atrás. Okay, great. Okay. So let's start with some definitions. Comencemos con definiciones. Resilience, what is it? ¿De qué se trata la resiliencia? My ability to bounce back, to Mi stand habilidad up de recuperarme after life has knocked me down. después de que la vida me ha noqueado. Okay, this is resilience. Eso es resiliencia. Okay. However, Sin embargo, some people think algunas personas that piensan instead of just standing up again, que en vez de pararse de nuevo, perhaps there is something else. creen que hay algo más. Auntie? Mejor, ¿no? Mejor? Okay. So thriving, not just Entonces, survive. Prosperar, no solo sobrevivir, sino prosperar. Yeah? Okay. And there's even one more, which is brand new. Y hay algo más que incluso es nueva esa idea. Have you heard this word? ¿Han escuchado esa palabra? Antifrágil. Antifrágil. Brand new. Brand Es new. más nueva que todos. Okay, this gentleman has written a book. Ese señor And escribe un this libro, is así. about becoming so powerful inside Y se ha vuelto tan poderoso dentro de uno that in situations that are very challenging, que las situaciones muy retadoras, you get stronger. con ellas se hace más fuerte. Okay? I will give you some examples. Voy a dar ejemplos. So we know when we travel, we put fragile on our maleta, on our baggage, yeah? Cuando viajamos, ¿necesito? Sí. Mejor. Okay. Cuando viajamos en las maletas nos ponen una etiqueta que dice frágil. If we have something easily breaks, yeah? In the same way, people can be very fragile. Gracias. De igual manera la gente puede ser muy frágil. So he's using this word anti-fragile. Y él usa esa palabra. I don't like so much No me gusta anti-language. esa palabra. I like the pro-language. Como pro, antes. Sí. En lugar de antis, they say pero. Examples. You know when you have a house plant, Ustedes saben cuando tienen plantas en su casa, por some house plants need to be cut right to the bottom. necesitan cortarlas desde casi que They de look raíz, dead, porque parecen a veces muertas, ¿no? but this helps them grow. But what? It helps them grow. Les ayuda a crecer. Do you have house plants like this? ¿Han tenido plantas así en sus casas? This is anti-fragile, Eso es antifrágil. okay? Hackers, Los hackers, computer hackers, la they computación. have been a gift Eso ha sido un to the regalo. world. para el Why? mundo. ¿Por qué? They have made security systems stronger, Hacen los medios de seguridad más fuertes, anti-fragile, antifrágiles. okay? We inject into the human body a En el disease. cuerpo humano inyectamos enfermedades, We call it vaccination, les llamamos vacunas. right?
Why? Because the human body gets stronger. Y así el cuerpo humano se hace más This is fuerte. the idea Esa es la of idea. anti-fragile. In situations that are very demanding or challenging, they make me stronger. En situaciones que exigen mucho, esto me hace más fuerte. What do you think? ¿Qué piensan? Good idea? Idea. Interesting concept. Un concepto Isn't it? interesante. So instead of just bouncing back, En vez de recuperarme, definitely I want to thrive. en general, definitivamente tengo que progresar. But as well, if I could do this, Pero si puedo hacer esto, that would be even better, no? incluso va a ser mejor. So I'm aiming high. Es tener una meta muy elevada. Okay? Another example, anti-fragile, publicists Por ejemplo, los publicistas understand con lo antifrágil that the entienden way to make a person interesting de la manera que logran el interés de la gente es is to attack them in the media. atacarlos en los medios de comunicación. Suddenly the person becomes more interesting. Y así la persona se vuelve más interesante. Another example, Es otro ejemplo. okay? So I would like to share 3 Quiero compartirles methods 3 métodos that work que funcionan. for transforming yourself or anything Transformarse a sí mismos o cualquier cosa to become anti-fragile. y volvernos antifrágiles. So these 3 methods, very Estos simple, 3 métodos muy very sencillos, powerful. pero muy poderosos, they come from the meditation world, vienen del mundo de la but meditación they also come from the study of resilience. y del estudio de la resiliencia. So, también. About 30 years ago, Hace 30 años somebody invented the MRI machine. inventó la resonancia magnética. Creo que se llama el cerebro, ¿cómo se llama? MRI in English. Sí, ¿Conocen esta máquina? Okay, 30 años tal vez. And psychology had a crisis, an identity crisis. Los psicólogos pasaron por una crisis de identidad Because the major tool porque el mayor for psychology herramienta que was tenía psychotherapy. era la psicoterapia. So to have people speak about their trauma, Hacían que la gente hablara de tell the sus traumas, story of the trauma contara that they had la historia experienced del trauma que habían as a experimentado way to heal. como una forma de sanación. But when the MRI machine Pero cuando esta came, máquina and we surgió, could see in the brain, podían ver en el cerebro very detailed, en detalle. what we saw that as people remember their trauma Y era mientras observaban cómo la gente recordaba And sus tell their traumas, story contaban su again historia and again, una y otra vez más, scar tissue on the brain, aparecían como unas cicatrices en los tejidos de allá del cerebro. which is actually more like neural networks Era como that esa red stick together de neuronas que and se stick juntan, and stick and they become thicker. y esto se hacía más Looks like a grueso cada scar, vez. but it's, okay? So, identity crisis for psychology. Are we harming people? Esto estaba haciendo daño a la gente y causó una crisis en los By having them tell their trauma story again and again and again. Esto pasaba por contar sus historias una y otra vez más. We understand we must tell our trauma story. Entendemos que tenemos que It contar must esos come traumas, tienen que sacarlos. After that, Después de eso, we do not need to repeat. ya no necesitamos repetir esto. Make sense? ¿Tiene sentido? So, because of this MRI machine, Y debido a esa máquina de los positive psychology was born. en psicología positiva nació A whole new field of study. un nuevo campo de estudio. And instead of studying the trauma Y en vez and de estudiar el the trauma wounds, y las heridas, yeah, they began to study the people who survived the empezaron a trauma estudiar las personas que and sobrevivían los traumas thrived. y que florecían a pesar de eso, prosperaban. To understand how did they thrive.
para poder entender cómo era que lograban eso. not just survive. No es sobrevivir solamente. Okay, so imagine the trauma of childhood sexual abuse. Imaginen el trauma de un abuso sexual de They la began to infancia. study those people who had healthy, happy, loving relationships. Encontraron personas que habían superado eso y tenían relaciones Because it amorosas doesn't y seem felices. possible Y era imposible, parecía imposible. to understand Entender what were the secrets. cuál era el secreto de esto. This is positive psychology. Esa es la psicología And positiva. resilience Y la is the major resiliencia study of es- positive psychology. Se dedicó mucho a estudiar esto de la psicología positiva. Interesting? ¿Interesante? Yeah, it's the history of this. Okay, Esa es la so I'm going to historia. share with you 3 Voy a methods compartir that they tres discovered métodos que descubrieron for those people who thrive. para aquellas personas Okay. que lograron And they all, prosperar a pesar de eso. this is common to all of them. Y eso es común para todos. So I ellos. think we can use. Yo Okay, creo que podemos utilizar. Ready? Here we go. First one. Bueno, vamos a la primera. They all looked at life through a positive lens. Ellos observaban la vida como desde unos lentes positivos, Even if their life was hell. aunque su vida fuera como un infierno. Al traducir al mismo tiempo el español e inglés, Sí. no, Ah. si hablamos de la I'm forced a little bit and I can translate. Gracias. Gracias. Thank you, gracias a ti. Okay. So this is not the same as naive or innocent. De eso no se trata de ser como inocente o ingenuo, ¿no? Yeah? But it was choosing what they saw. Pero era como escoger lo que veían, Because we have the capacity to choose porque tenemos la what we see. capacidad de escoger lo que vemos. So when I look at this picture, I can look at the background, Cuando miro este cuadro puedo observar lo que hay en el fondo atrás, but as soon as I focus on the flower, pero si inmediatamente me it comes enfoco into the foreground. en la flor pasa a ser como el primer plano. So the desert still exists. El desierto aún existe, I am not in denial, no lo niego, but I'm choosing to look at the flower. pero escojo mirar la flor. This we can do very easily. Podemos It's a choice. hacer con facilidad, Okay? lo escogemos. And this is what we do in meditation. Y eso es lo que hacemos en la meditación. We train ourselves to see the positive. Entrenamos para ver lo positivo. Why? ¿Por qué? Because it feels better Porque se siente mejor and it gives me positive energy, y me da una energía positiva which I need. que necesito. Yeah? Okay, so a couple of examples. Así que estos son un par de ejemplos. In Canada, maybe here also, for 2 weeks, En Canadá o aquí también de pronto durante 2 semanas, about 100 times every day, casi como 100 veces cada día, we saw this picture at the veíamos top. ese cuadro allá en la esquina Yeah. arriba, ¿no? But did you notice after a week, 2 weeks, Y notamos que después de una semana o 2, these were the pictures we saw. esas fueron las imágenes siguientes que vimos. And we saw pictures of Muslim mothers Y vimos fotos de madres musulmanas meeting with Jewish mothers encontrándose con las madres to put judías, flowers poniendo flores where the buildings were. en donde estaban los edificios, las torres. So this backdrop was there, Esa imagen atrás estaba allí, but the foreground was this. pero en el primer plano eran estas otras. In the East, in Asia, after the tsunami, En el Asia, antes de un tsunami, después del tsunami,
Again, the same, the pictures of tsunami and then the pictures of help, Entonces, ambas imágenes of aparecieron heroes, de héroes, of good people, de buena gente, helping each other. ayudándose mutuamente. So seeing the positive, Así que viendo lo positivo but also seeing the benefit. y el beneficio además. In Halifax, we had a plane crash. En Halifax tuvimos un accidente aéreo. It was the Swiss Air, I can't remember now, Swiss Air flight. Era un vuelo de la compañía suiza And it went straight down into the ocean. que cayó en picada. Everybody died. Todos murieron. And the fishermen Y los pescadores, went out in their boats cuando estaban en sus and they botes, spent 2 weeks pasaron fishing 2 semanas body pescando parts. cuerpos. So that when the families came Cuando las to familias bury vinieron, their loved enterrados, ones, they would have a corpse. ellos lo que encontraban eran pues It was cadáveres. horrible. Fue horrible. But because it was a interfaith, there were Muslims, Jewish people, Catholic on this flight. En ese vuelo habían personas de diferentes religiones, musulmanes, cristianos, From Geneva to New York, eran de Ginebra a Nueva passing York, over Halifax, pasando por Halifax. we needed to have an interfaith memorial service. Tuvimos una ceremonia de interfe para esto. So for the first time ever in Halifax, Y por primera vez en Halifax, the imam, the rabbi, the los priest, líderes religiosos, el sacerdote, el imán, el Yeah. rabino, the Buddhist monk, los monjes budistas they met se encontraron for this ceremony. para esa ceremonia. And it was the birth of the interfaith, Halifax Interfaith Council. Y eso dio como origen al Consejo de Interfe en Halifax. Yeah. Así nació. So benefit, Hay beneficio, even in disaster. incluso en los desastres. And the faster we see it, Y entre the más rápido easier lo veamos, to change. es más fácil cambiar. So the understanding we have in meditation, where I put my attention, my energy will go and it will grow. Entonces, donde enfoque mi atención, allí la energía va a prosperar, a florecer. No es mi Entonces, de la vida meditación. crece, es la cosa crece. No es que mi vida crece, but the thing I'm paying attention to. No es que mi vida va a crecer, sino en lo que yo me enfoque, eso es lo que va a crecer. Okay, so where I put my attention, my energy goes. We know this as leaders. We may have a group of 50 employees. Eso lo conocemos como líderes, podemos tener empleados, una organización 50, por ejemplo. And where do we spend most of our mental energy? ¿Y dónde gastamos más nuestra energía On the mental? one negative employee, En un empleado que es negativo. right? ¿Sí o no? We forget the other 49. Nos olvidamos de los otros 49. So where I put my energy, ¿En dónde enfoco it mi becomes atención? my world. Ese se va a volver mi mundo. Okay, this is a simple principle. So Es un principio, this is part of vision, what I look at and how I look. esto es parte de la visión, en lo que me enfoque y cómo me enfoco. Because the mind follows a picture. Porque la mente sigue la imagen. This says here, don't cross the street. Allí dice, no cruces la calle. And what does the picture show? ¿Y qué muestra el cuadro? Crossing the street. Next La one. gente cruza la calle. Yeah, what does the picture show? ¿Qué muestra el cuadro? Yeah, next one. Yeah? Next one. So the mind follows a picture. Entonces la mente sigue Ya. la imagen, el cuadro. And we create images of what we don't want. Bueno, eso ya está escrito ahí. Muy bien.
And the media helps us Y la imagen, los medios de comunicación nos of ayudan. pictures of what we don't want. Creando However, imágenes que no queremos. Sin embargo, okay, Millie, can we do this properly today? Can you say, okay, ready? Okay, a little exercise. Put your hand out, your arm out. vamos a to the hacer un right. ejercicio. Pongan la mano a su derecha, extiendan And now put it forward. a la derecha. Y Now después put it up. arriba, después arriba. And now put it on your chin. Y después pónganla en la barbilla. ¿Dónde? Ah. ¿Y por qué? ¿Y por qué hicieron lo que hacen? Porque la gente sigue la imagen. Yes. Because we follow a picture. Porque seguimos la imagen. We follow what we see, not what we hear. No lo que escuchamos, Right? lo que vemos. Yeah. So this is why with leadership, being an example is the most important thing. En el liderazgo, ser ejemplo es lo más importante. In any transformation process, being an example is the most important thing. En cualquier proceso de transformación, lo más importante es ser ejemplo. Right? Walk your talk. O sea que Okay. camines lo que digan, ¿no? There's no picture for no. No hay imágenes para el no. So when I tell myself, don't get angry, Cuando me digo a mí misma, no me enojo, no me enoje, what happens? ¿qué pasa? I have pictures of me being Imágenes angry. de estar enojada. Yeah? When I say to my children, don't hit each other, Cuando le digo a los niños, no se den golpes entre ellos. I'm reinforcing the picture Refuerzo el in their cuadro, minds. la imagen en las Most mentes. of us approach change process Muchos de nosotros with many nos enfocamos en los procesos. de transformación. We have many don'ts. Tenemos muchos nos, ¿no? And in our life, y en and nuestra with our bad vida habits. tenemos malos hábitos. So we get exhausted Ay, because we're working against ourselves. Porque trabajamos en contra de nosotros. I really want peace, Realmente quiero paz. but I say, don't get angry. Pero me digo, no debo enojarme. But I'm trying to have peace, Y trato de tener but I paz. say, don't get angry. Y me digo, no me You enojo. see, I work against myself. Entonces trabajo en contra mía. So what we need to do, and the first secret of resilience is, Lo que primero tenemos que hacer con la resiliencia es, what do you want? ¿qué es lo que quiero? What do you want? ¿Qué deseo? So I would like you to think about your situation you want to transform, Me gustaría que piensen en la situación que quieren transformar. okay? Yes? And I would like you to close your eyes for a moment, Y cierren sus ojos por un and I would momento. like you to create a picture of what you want, Y creen una imagen de lo que desean. how you want it to be. Cómo desean que sea. Fill in the details. How does it feel Si tienen los detalles, ¿cómo se siente eso? when it is better? Cuando es mejor. And now I would like you to pick one quality Y quiero que escojan una cualidad that you will feel inside con la que se van a llenar internamente in this new situation en esa nueva situación, when it's changed for the positive. cuando cambie en positiva. Okay? And create a picture. Creo una imagen. What does that quality look like? ¿Cómo luce esa cualidad?
What does it feel like? ¿Cómo se siente? And take a deep breath in. Inhalen profundamente And relax y relájense into a quiet confidence en una confianza adecuada, that because you have seen it, porque ustedes ya lo han visto you can create it. y la pueden crear. Okay, open your eyes. Ahora abran sus ojos. Were you able to see? ¿Pudieron verla? Okay. If you did one thing Si ustedes hicieran una cosa to change this situation, para cambiar la situación, it would be every single day. sería cada día, You spend 2 minutes gastando 2 creating minutos this picture in your mind, creando esa imagen. en su because the mente. mind follows a picture. Porque la mente sigue el cuadro de imagen. Slowly, you will begin moving towards that picture. Lentamente van a avanzar hacia esa If I imagen. cannot see it, Si no puedo I verla, cannot create it. no puedo crearla, But if I can see it, pero sí la puedo ver. already it has begun. Ya ha iniciado. Yes? What do you think? ¿Qué piensas? Such a simple tool, Es una herramienta tan sencilla, very powerful, muy and poderosa very effective. y muy efectiva. I have a little, well, I had, she's 23 now, but I had a little girl, Tengo una niña como de 23 and años. we were late to school every day Íbamos a la escuela tarde todos los días. because she had a meltdown. ¿Sí, Alba? A meltdown, fall apart. Porque ella Before estaba, era como muy lenta, como She needed a new toy, siempre The tenía wrong un juguete clothes. nuevo, cannot go crying, lloraba, Tantrum. lloraba. and I was a new meditator, Y yo estaba nueva en la and I meditación decided to use this method. y utilicé este método, decidí I hacerlo. see us getting to school on time, Siempre ver a esta niña a tiempo but instead of seeing her as a problematic child, y en vez de verla como una niña problemática, I saw her with peace, la vi como una niña pacífica and I became peaceful. y yo me hice pacífica And then she became y peaceful, ella también se volvió así and we got to school on time. y podíamos ir a la escuela a tiempo. But more important, our relationship was nicer. Pero lo más importante fue que la relación mejoró. Yeah? Yes. So try it. Okay, next Así one. que traten de hacer eso. La Focus otra, inside. enfócate en tu interior. So usually all day we're focused outside, Generalmente nos enfocamos at the en world outside, right? en el mundo de afuera. But on the surface of En the la world, superficie del mundo, so many things are happening. tantas cosas pasan If I see only the physical que si observo solo lo físico and I begin to define my security y empiezo a definir mi seguridad on the basis of physical con things, base en las cosas my físicas, position as director, en mi posición como directiva, my directora, great car mi gran carro and wonderful house, y mi casa maravillosa, my husband who's famous. mi esposo. What happens? ¿Qué va a pasar? I made myself very insecure. Esto me va a dar inseguridad. Why? ¿Por qué? Because like the ocean, at the surface level, everything's changing all the time. Porque a nivel superficial, como en el océano, todo cambia todo el tiempo. Very little security to be found. Y es muy difícil encontrar seguridad allí. But if I go inside myself, Pero si voy dentro de mí, to my internal resources, a mi recurso my interior, core energy, a mi energía central, what happens? ¿qué va a pasar? This is where we go when we meditate. We go Yeah. inside. Eso es lo que hacemos cuando meditamos, We go Vamos behind the noise detrás del ruido of the world, of the world,
the noise of the world, del mundo, del ruido del mundo, and we go behind the noise in our minds. y detrás del ruido de la mente. So I would like to try with you, can we? Quiero hacerlo con 2 minutes ustedes. ¿Podemos? meditation. 2 minutos de meditación. I am going to ring this bell, Voy a tocar este gong and I'm going to ask you to listen y les pido que escuchen until the sound disappears. hasta que el sonido desaparezca. Okay? I hope it's loud enough. Espero que sea voluminoso. Okay, there's lots of noise outside. Afuera hay mucho ruido. So we'll do this 2 more times. Vamos a hacerlo 2 veces más. So listen carefully. Here we go. Escuchen con cuidado, vamos. Now the sound is finished. El sonido acabó. I would like you to take a deep breath Inhalen profundamente and see if you can hear y vean si pueden escuchar your heart beat. el latido de su corazón. Now imagine a thread, Imaginen un hilo invisible, invisible between your heart entre su corazón and your forehead. y su frente, Behind your forehead, detrás de su mente, de su frente. imagine a room Imaginen un in cuarto your head. en su frente, Quiet, silencioso, still, inmóvil, peaceful, pacífico, and a big comfortable chair in en the una center. silla cómoda en todo el centro. Imagine yourself sitting in this chair. Imagínense sentados en esa silla, You're hearing the noise escuchando el ruido outside. de afuera, You're hearing my voice escuchando mi voz, coming into the room in your head entrando en ese cuarto en su cabeza through the speakers a través de los parlantes of the ears. hacia los oídos. But in the room, it's very quiet Pero ese cuarto está muy in your silencioso head. en su cabeza. Put your attention out Ponga to su the noise atención afuera en el ruido and then bring your attention inside the room in your head. y vuelva a traer su atención a ese cuarto en su cabeza silencioso. Very quiet. Es muy silencioso. You are safe. Ahí es seguro. Nobody can enter this room. Nadie puede entrar en ese cuarto. Slowly open your eyes, Lentamente abra sus ojos and as you open your y eyes, mientras lo hace, look at the wall in front of you, mire al mundo, a la pared frente a usted, but hold the awareness of the room in your head. pero sostenga esa conciencia de su cuarto en su interior. As you move your eyes around the room, Y mientras mueve sus ojos alrededor de esta habitación, remember the room in your head. recuerde el cuarto en su cabeza. It's quiet, Es it's peaceful, silencioso, pacífico, and you can be with yourself. y puede estar consigo mismo. Could you experience a quiet room in your head? ¿Pudieron experimentar ese cuarto silencioso en su Even cabeza with the noise outside? a pesar del ruido de afuera? A little bit? Un poquito. So this is a mental muscle Ese es como un músculo mental that we strengthen when we meditate. que fortalecemos cuando We meditamos. choose to focus inside Tratamos de enfocarnos en el interior because there's power porque hay inside. poder interior And I need that power y lo necesito
to be resilient, para to ser thrive. resiliente. Okay, so a quick quiz here. Vamos a hacer un quiz rápido aquí. When the ears are hearing this, Cuando los oídos oyen eso and the sound disappears, y el sonido desaparece, do you notice notan that you try and catch the vibration? que tratan de captar esa Our vibración. attention goes from ears to soul. Entonces la atención pasa de los oídos al Did you alma. notice? If you listen to this, Escuchen when the otra vez. ears stop hearing, Cuando el oído you ya no shift your oye, attention cambia su atención to try and catch. para tratar de captar esto. So what we study in the Brahma Kumaris En el Brahma Kumaris is the estudiamos difference between the ears que hay and diferencia hear. entre Every oír day. y escuchar. Lots of things. Muchas cosas So en what el does día, the soul do? pero ¿qué hace el alma? Listens. El alma escucha, It's different. es diferente. Ear El and oído oye, pero el alma is escucha. different. Es diferente, ¿no? Yeah. One is intention and Una es- attention. La intención y la atención, The other is a sense organ. la otra es un órgano sensorial. Lots of noise Mucho, all day. todo el tiempo. But I can choose what I listen to. Pero puedo escuchar lo que So, escucho. Como alma. Eyes see many things all Las day. almas de los ojos ven muchas What does the cosas soul en el do? día, pero ¿qué hace el alma? I see, Yo veo soul y el alma observa. is different. Es diferente el ojo al alma. Eyes can see a lot. Los ojos pueden ver soul mucho, pero el observes. alma es quien The observa. mouth Mira, tastes. la boca saborea. What does the soul do? ¿Y qué hace el alma? Disfruta. Disfrutar de eso. No. The nose Con la nariz, ¿qué pasa? smells something. What happens? Huelo What algo. does the soul do? ¿Y qué hace el alma? Usually it remembers. Generalmente a través de los olores se Cinnamon recuerdan. buns. I'm with my Por abuelita. ejemplo, los pancitos que hacía mi abuelita de canela. Yeah. en la Whole cocina. memory. Eso es Yeah, very un gran powerful. recuerdo, muy The poderoso. hands touch. Las manos tocan. And what does the soul do? ¿Y qué hace el alma? Feel. Siente. Feel. It's different. Es diferente. So one of the secrets of resilience Uno de los is to secretos go inside en la resiliencia es and ir to al know the interior, difference between outside and inside. notar esa diferencia entre el interior Because y el exterior. inside is a source of inner power. Porque en el interior hay una fuente de poder. Okay. Last one. Maneja La las última. distracciones. Yeah, this is a big one. Last one. Manage distractions. Okay. So people who can thrive, they see positive La gente que and prospera they tap into their inner energy. ve lo Okay. positivo y tienen acceso But a esa they're energía really good interior. at managing distractions. Y son muy buenos manejando las The distracciones. world, it's like a full-time job for the world Eso es un trabajo del mundo to exterior distract me. de distraer. Have you noticed? ¿Han notado eso? Yeah, so many distractions. Have you Tantos noticed your distractores. attention span is shorter? ¿Ven que su promedio de atención es muy corta a veces? So we get impatient, Nos hacemos we get impacientes, irritated nos irritamos, because we're quickly distracted. porque rápidamente Yeah. nos distraemos. So we have what I call a shopping intellect. Entonces tengo que tener un intelecto como el No. comprador. I have Ah, shopping, yo not tengo. take, okay. Ah, ya, ella me corrige. That I developed this habit of shopping, this always, shopping. Desarrollo ese hábito With the mind. de ser como un comprador del So the intelecto. third trick is to learn how to manage distractions. Y el tercer truco pues es manejar estos distractores. How do we do that? ¿Cómo lo consigo? Again, the mental muscle. De nuevo, Stronger. ese
but there's músculo four mental, steps. fortalecerlo. 4 steps. Stop regularly throughout the day. Entonces el truco es detenernos regularmente varias veces en el día Just check where your mind is going. para verificar hacia dónde va la mente. Take a breath. Inhalar, Come back to yourself. volver a su Inside. interior. Listen to your, we use the word objetivo, aim. In Y entonces en Meta. inglés la palabra se traduce como meta, But volver a esa meta, remember what you want. recordar lo que usted desea. And the last one, Y lo último, put your energy in the direction of what you want. enfocar la energía en lo que quieres. So we're a little bit like an octopus. Como un, ¿cómo se llama? Pulpo. Pulpo. All day long. And we go, Todo el and we tiempo. try and take life, that over here. So Tratar all como de day. chupar la vida todo Yeah. el tiempo. So basically, what we're doing is just, whoa, pulling my attention back Entonces to me, volver a chupar la atención hacia mí, to my inner world, hacia mi mundo and the interior energy that's there. y la energía está allí. 4 simple steps. 4 pasos sencillos. So 4 simple steps. Son sencillos esos 4 Stop. pasos, ¿no? Detenerte, Take a breath. inhalar, Remember what you want. recordar lo que quiero, And put your energy in that direction. It's a redirection strategy la atención for your es mind. una estrategia de retomar eso otra vez para la mente. So for us, meditation is actually a waste management or an energy management program for the Entonces, mind. para nosotros la meditación es o desperdiciar la energía mental o recuperarla. Okay, so don't put it yet. So what are the 3 steps? ¿Cuáles son los 3 pasos? 3 lessons from resilience 3 lecciones de that resiliencia we can use que to podemos become utilizar anti-fragile para volvernos in antifrágiles times of crisis. en momentos de crisis. First step, Primer paso, las gafas. eso. Look for the positive and look for the benefit. Buscar lo positivo y el beneficio de eso. Because even if there's no positive, there's benefit. Porque aunque no se vea el beneficio, siempre lo hay Benefit. ahí a pesar de que no es positivo. Okay, second, Segundo, inside yourself. Third, tercero, manejar distracciones. Okay. So I'll share one last story. voy a contar la última historia. If anyone saw Michael Phelps Si alguien win the gold medal in Beijing, he's a swimmer. un nadador, diga el nombre, en Beijing, que tenía estilo mariposa y ganó en las Olimpiadas en Beijing. And you know, when athletes go to the Olympics, they're all equal. Cuando los atletas van a los Olímpicos, todos son They're all iguales, strong, todos son they're all fuertes physical. físicamente, The way to win is mental. pero la forma de ganar es You mental. win or lose according to your mental strength. Entonces, de acuerdo a su fortaleza mental, así va a ganar. That's why they hire coaches, Por eso, like mental contratan coaches. coaches mentales para eso. So Michael Phelps won Y the este gold señor medal, ganó la medalla de oro, but while he swam the race, his pero goggles, cuando estaba nadando, sus gafas esas que se ponen, ¿no? Los nadadores, ¿cómo se llaman? Bueno, they filled with water, se le llenó de agua so he couldn't see anything. y no podía ver nada. So if he was distracted by that problem Si eso lo hubiera distraído for even a millisecond, por un milisegundo, he would win silver, not gold. él hubiera ganado la de plata y no la It's de a oro. millisecond, Es un milisegundo, but he was not distracted. pero eso no lo distrajo. And when he was interviewed afterwards, Cuando lo entrevistaron después, he gave all the credit to his él le dio psychological coach, his los mental créditos coach. a su coach mental. Yeah, because the coach made him practice every day in his bed
Porque este entrenador lo hizo practicar en su cama todos los días before he got out of bed antes de levantarse de la cama and before he slept. y antes de ir a dormir. Every day, Todos los días he had to visualize the race. tenía que visualizar En la his carrera en su mente. And one week, he had to imagine the race with a cramp, a Y en muscle un cramp. día tenía que imaginar que tenía un calambre en una pierna. Another week, blind, En otro día practicar que era ciego. until he could feel how, he knew how many strokes it took. Él sabía cuántas brazadas podía dar. He had visualized what he wanted, Él visualizó lo que quería. a good race, Una buena carrera, a gold race. una carrera de He oro. had visualized that for 4 years, Por 4 años lo twice a visualizó, day, 2 veces al día. and he says that's what won the race. Y eso hizo que él ganara la carrera, a But pesar not a millisecond distraction. de ni un milisegundo de distracción. Imagine, he couldn't see anything. Imagínense, él no pudo ver nada porque sus gafas se llenaron de agua. So this idea of visualizing and managing distractions Esa is idea de visualizar y effective. manejar las distracciones es efectiva. Thank you. I think that's it. Gracias, creo que eso es todo. Is that it? Angie, do we have another one? Another one? Oh yeah, that's it. Okay. Okay, is that useful? ¿Fue esto útil? Is that useful? ¿Fue? So you can begin imagining what you want. Para empezar a imaginar lo que Sit desea. quietly with a cup of tea or coffee. Imagine what you want Sorbiéndose una tacita de café, imaginarlo, ¿no? and call it meditation. Llamarle a eso meditación Well, call it visualization. o visualización. But you can go inside Ir dentro del ser to the quiet place, a ese lugar behind the silencioso, noise, detrás del ruido, the room in your head, ese ruido en su cabeza, which is where the soul is in the brain, donde está el alma en el cerebro. and call it meditation. A eso le llamamos meditación. Okay? ¿Está bien? Gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias a JUDY. Esperamos que nos acompañe en otra oportunidad aquí en Cali. La estaremos esperando. Gracias a Mireya también por colaborarnos con la traducción. Y